Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. I hope you are doing absolutely amazing. Today I brought you another reading lesson. So in this lesson, what I'm gonna do first, I'm going to read all the sentences in Farsi Dari, then I'm going to break down the keywords and expressions in English. So this way you can learn the new words, expressions, and phrases. And if you like this video, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. This way we'll be motivated to make more content like this. And if you are interested in learning Afghan local languages with us, like Farsi Dari, Pashto, Uzbek, even English, you can book your slots today at www.gaplanguages.com. So please go ahead and check our website. And so now we can start the lesson. So the title of this lesson is Maktab Jadid Ma. Maktab Jadid Ma. So Maktab Jadid Ma means our new school. Maktab is a school, Jadid is new, Ma is as our or our. So Maktab Jadid Ma. Alright, let's go with the first slide. So از قریه به شهر آمده بودیم. روز اول مکتب جدید ما بود. معلم ما و فهیمه را به صنف برد. اوکی، از قریه به شهر آمده بودیم. So از قریه means from the village. به شهر آمده بودیم. We came to the city. From the village we came to the city. روز اول مکتب جدید ما بود. So روز اول means the first day. It was the first day of our school. معلم ما و فهیمه را به صنف برد. The teacher took me and Fahima to the class. Okay, now I want to read it one more time. This time maybe a little slower. از قریه به شهر آمده بودیم. روز اول مکتب جدید ما بود. معلم ما و فهیمه را به صنف برد. Okay, let's go to next slide. Okay, معلم گفت so I was about to explain it in English in here. Let me first read it. معلم گفت شاگردان عبدالکریم و فهیمه همصنفیای جدید شما هستند. Okay, معلم گفت, the teacher said, شاگردان means students. عبدالکریم و فهیمه همصنفی های جدید شما هستند. So Abdulkarim and Fahima are your new classmates. همصنفی means classmate. جدید شما هستند, your new classmates. Okay, let me read it one more time. معلم گفت شاگردان عبدالکریم و فهیمه همصنفی های جدید شما هستند. Okay, let's go to the next slide now. ما کنار عبدالقادر و فهیمه کنار قدسیه نشستیم. ما احساس تنهایی میکردیم. ساعت املا شروع شد. معلم بالای شاگردان املا کار میکرد. اوکی، ما کنار عبدالقادر و فهیمه کنار قدسیه نشستیم. So this translates as I sat next to Abdulqadir and Fahima sat next to Qudsiya. Okay, ما احساس تنهایی میکردیم. احساس تنهایی کردن means to feel lonely. So here it means we were feeling lonely or we felt lonely. احساس تنهایی means to feel lonely. ساعت املا شروع شد. ساعت املا, it was the period of spelling. So it was the period of spelling. معلم بالای شاگردان املا کار میکرد. The teacher had a task of spelling for students. Imla is spelling, like you spell and you write. The teacher says something and you write it. So that is called Imla. Alright, let me read it one more time for you all. ما کنار عبدالقادر و فهیمه کنار قدسیه نشستیم. ما احساس تنهایی میکردیم. or میکردیم. ساعت املا شروع شد. معلم بالای شاگردان املا کار میکرد. Alright, let's go to the next slide. ما املا را خیلی بلد نبودیم. پایین نگاه میکردیم. شاگرد کنار متوجه ما شد و گفت من عبدالقادر هستم، به شما کمک میکنم. اوکی، ما املا را خیلی بلد نبودیم.
So بلد بودن is to be familiar or to know. Now here this means we were not familiar. بلد نبودیم, we were not familiar or we didn't know spelling. So we didn't know or we were not very familiar with spelling. پایین نگاه میکردیم. So we were looking down. So when the teacher saying a word, so they were looking down because they didn't know much about spelling. شاگرد کنارم متوجه ما شد و گفت. شاگرد کنارم متوجه ما شد. So a student next to me noticed. متوجه شد means noticed و گفت and said من عبدالقادر هستم. So this is عبدالقادر. به شما کمک میکنم. I'll help you. Okay, let me read it one more time. ما املا را خیلی بلد نبودیم. پایین نگاه میکردیم. شاگرد کنارم متوجه ما شد و گفت من عبدالقادر هستم. به شما کمک میکنم. Alright, let's go to next slide. Okay, ساعت تفریح شد. همه دور ما جمع شدن. قدسیه گفت تجزیه کلمات به هجاها در املا کمک میکنه. Okay, ساعت تفریح شد. ساعت تفریح is recess time. So this one literally means it became the recess time or the break time. ساعت تفریح, recess or break time. همه دور ما جمع شدن. دور ما means around us. So everybody gathered around us. جمع شدن means to gather. So everybody gathered around us. قدسیه گفت. قدسیه said تجزیه کلمات. تجزیه کلمات here it means analyzing words. به هجاها در املا کمک میکنه. It helps the syllabus for spelling. هجا means syllabus. در املا کمک میکنه. Helps the spelling. So let me read it one more time. So ساعت تفریح شد. همه دور ما جمع شدن. قدسیه گفت تجزیه کلمات به هجاها در املا کمک میکنن. Okay, let's go to the next slide. عبدالقادر گفت من در شناخت هجا شما را کمک میکنم. عبدالقادر گفت. عبدالقادر said من در شناخت هجا شما را کمک میکنم. I'll help you to get familiar or to get to know the syllabus. So شناخت here is to get familiar or here Abdul is basically he's saying that I'll familiarize you with the syllabus, like helping you to get to know the syllabus. Okay, let me read it one more time. Abdul گفت من در شناخت هجا شما را کمک میکنم. Let's go to the next slide now. اکنون املا کار میکنیم. قدسیه گفت در املا کلمات به بخش‌ها تقسیم میشوند. هر بخش کلمه را هجا گویند. Okay, now اکنون املا کار میکنیم. اکنون means now. Now we are gonna do spelling task. قدسیه گفت. قدسیه said در املا کلمات به بخش‌ها تقسیم میشوند. In spelling the words are divided in parts. به بخش‌ها means in parts. تقسیم میشوند means to divided or divided. هر بخش every part هر بخش کلمه را هجا گویند. Every part of the word is called syllabus. So هجا گویند. Okay, let me read it one more time. اکنون املا کار میکنیم. قدسیه گفت در املا کلمات به بخش ها تقسیم میشوند. هر بخش کلمه را هجا یا هجا گویند. Okay, now the next slide. مثلا, so مثلا means for example. مثلا کلمه شاگرد از دو هجا شاگرد ترکیب شده است. همه با ما دوست شدن. Now here مثلا means for example. کلمه شاگرد, for example the word شاگرد از دو هجا, it is combined or structured or combined with two syllables. شا گرد. So this is two syllables. همه با ما دوست شدن. Now everybody became friends with us. Okay. مثلا کلمه شاگرد از دو هجا شاگرد ترکیب شده است. همه با ما دوست شدن. Okay, next slide. دیگه احساس تنهایی نمیکردیم.
ما و فهیمه با خوشحالی به خانه رفتیم. Okay, دیگه احساس تنهایی نمیکردیم. So دیگه means anymore. So now this sentence is negative. So it's a positive basically, but it's a negative sentence. دیگه احساس تنهایی نمیکردیم. We didn't feel lonely anymore. So this sentence again means we didn't feel, or we were not feeling lonely anymore. ما و فهیمه با خوشحالی به خانه رفتیم. I and Fahima went home happily. با خوشحالی means happily. We went home happily. Okay, let me read it one more time. دیگه احساس تنهایی نمیکردیم. ما و فهیمه با خوشحالی به خانه رفتیم. Alright, this is gonna be the last slide. ما از داشتن صنفی‌های مهربان خوشحال بودیم. و هم صنفی‌های مهربان خوشحال بودیم. مکتب جدید برای ما خوشایند بود. اوکی، ما از داشتن همصنفی‌های مهربان خوشحال بودیم. So ما از داشتن we for having kind classmates happy. So we basically this means we were happy for having kind classmates. مکتب جدید برای ما برای ما خوشایند بود. So the new school was pleasant for us. خوشایند means pleasant or it's pleasing. Okay, ما از داشتن همصنفی‌های مهربان خوشحال بودیم. مکتب جدید برای ما خوشایند بود. Alright everybody, that is the end of today's lesson. I hope you're going to like this video and hit the subscribe button for more content like this. And if you want to study with us, you can go ahead and check our website at www.gaplanguages.com, where we provide Afghan local languages like Farsi, Dari, Pashto, Uzbek, and and even English language. Make sure that you'll check the website, because we have tutors who've been teaching these languages for almost a decade. And we have built a syllabus, Dari syllabus, for anybody who study Dari or Farsi, and we have the same syllabus or Pashto syllabus for our learners, and likewise for our Uzbek students who want to study with us. Okay everybody, that's it for today, and we'll see in the next video. Take care. Khuda Hafiz.